Welcome back. You are watching Citizen Debate 2022 live from the Citizen TV studios. And thank you to everyone who's sending us your messages. We are seeing them, and shortly we'll be posing them to our candidates. 2242 is the SMS line, and the hashtag is Citizen Debate for this moment. Now, let's get straight into our next category, which is on the question of security in the county of Uasin Gishu. And I want to hear from Kotimoja on this one. Kotimoja, I'm sure you're aware that Uasin Gishu has been listed as a hotspot region ahead of the polls by the NCIC. I think they put it at 72 or 75% or so chance of some form of disruption in normal activities in Uasin Gishu around the elections. Do you agree with that rating? And is this something you're worried about as a gubernatorial candidate? First and foremost, I don't agree. Nataka tukukuzia kidogo ile ya Buseki, alafu nikuja hapa kwamba nakubaliana na yeye kwamba agriculture side will function. But we have had cases where national government intervenes, especially when they exploit farmers, especially the brokers we know. And I agree with him that it is a default function, but there's a time, like Kenya Kwanza now is telling us that they will reduce the fertilizer from 7,000 to 2,500. What I don't agree with Buseki is that Chemelil haikukufa kwa mkono yake, ilikufa kabisa, na hatujui kama itafufuka tena, na sisemi ya aliua, lakini ilikufia kwa mkono yake. Na tena sikubali kwamba tutafukuza contractors ili tuweke Chinese hapa. Haitakubalika. Tuko na local contractors, local talents, we need to help them. Kwanza kwa mambo ya insecurity, ukweli ni kwamba Uasin Gishu tumekuwa na amani mpaka saa hizi. Hatujasikia kabisa hiyo ni creation ya mwenye alitoa hiyo maneno. NIC wenyewe, ama tumesikia ndugu yangu Buseki akiongea sana juu ya militia, juu ya insecurity. Mwenye atatuambia kabisa ni Buseki mwenyewe, because yeye ameongea mambo hayo. Lakini sisi kule Uasin Gishu hatuna shida, hatuna maneno, tumekaa kwa amani, tumefanya siasa. 2013 tulipiga kura kwa amani, hakuna mwenye alitoroka Eldoret. 2017 we did the same. 2022 tutafanya pia. Kwa hivyo haya maneno ambayo yanasema kwamba Uasin Gishu ni hotspot kwa sababu ya mambo ya security ni uongo. Na ni uongo, na sitakubali. Unasema ni uongo. Wanakiro unakubali, and there's been talk of militia concerns by some on the same. From where you sit with your networks, have you had anything of the same? Do you have any concerns? Yeah, I have concerns. Ningepana kutafutiana na ndugu yangu hapa, because Uasin Gishu over the past has been a hotspot. Tunakubaliana. Mali tulikwaruzana kwa Kenya side 208 ilikuwa ni Uasin Gishu na sehemu zingine. But now hiyo ni historia nyuma yetu. Ile tumekubaliana na watu wa Uasin Gishu ni kwa Uasin Gishu haiwezi kuanguka tena. Kwa sababu watu wa Uasin Gishu wameamua, na nimetembea kokote, ni kwamba we will be a county of peace. Wengine watakuja kujifunza kwa Uasin Gishu. So msiwe na wasiwasi. Yes, that's a history. Hatutaki hiyo history tufuate. Imekuwa historia yetu. So watu wa Uasin Gishu wako sawa. Deputy governor wangu ambaye ako hapo ni Lucy Njoroge, one of the diversified communities in Uasin Gishu. Na tumeamua ya kwamba tutaishi kwa amani, tujenge Uasin Gishu yetu. Ile shida iko ni sisi wanasiasa. Tunaenda huko tunatupa maneno kwa watu wetu ambaye haisaidii. Both at the local Uasin Gishu level and at the national level. Kwa hivyo nikiwasihi ndugu zangu ambaye wako hapa wakiwa competitors wangu, ni sisi tujenge hiyo uhusiano katika Uasin Gishu. Juzi tumekuwa na candidates wa Azimio. Martha Karua akatutembelea, tukamkaribisha. Mbeleni Raila akaja, tukamkaribisha. Nikasoma Azimio ya watu wa Uasin Gishu. So tuko sawa. Shida ni kwamba wasije wakaseme maneno ya kwamba Uasin Gishu kuna hii na hii. Hatakuwa na fujo hata kidogo. Shida ni sehemu zingine. Na ningeomba wa Kenya na wale wakuu wetu ambao wanakombea urais to set the example. Wasiwe ni watu waku kuakisha moto. So Uasin Gishu tuko sawa. Maneno ya militia dakika moja. Kwa ufupi. Nafikiri shida ya militia ni kwamba vijana wetu walikuwa trained kwa kweli, lakini wakuwe firefighters na nini. Sasa unajua saa zingine kama una information, ile information ilikuwa nasema
Saa zingine unaona ya kwamba unasema wenye walikuwa natajwa ni militia were being trained for firefighting. No, for firefighting. Fires. Ni vizuri niweke record straight. These were firefighters being trained, and they were workers. They were taken for retraining. Wafanye askari wa county. It was a county assignment. Na unajua lazima to train watu wetu. Katika agenda yangu namba 6, I want to equip the people of our county. Kama tuko na watu ambayo tumeajiri ambayo ni wazembe, lazima tuwa train. So I do not think there was any need to raise an alarm kusema there are militias in Uasin Gishu. That is not right. Naam, Bwana Buzeki, manake umetajwa na Bwana Jonathan B kuhusiana na kuwa wewe ndio umekuwa ukitaja haya masuala ya watu fulani, vikundi fulani vikiwa vinafanya mazoezi. Je, una msimamo huo? Wenzako wanasema hayo mambo hayapo. Kwanza kabisa wacha nianze kwa masuala ya amesema Uasin Gishu hatutaki Chinese. Chinese ninaleta Uasin Gishu ni mfanyikazi ya Uasin Gishu kusimamia kampuni ya Uasin Gishu ya kujenga barabara. Sio mkandarasi. Mimi najua yeye anasaidiwa na wakandarasi wengi sana. Kwa hivyo anatetea wakandarasi wake wala wanamsaidia kwa hii safari yako kuwa governor. Nani haki yake? Ya pili tukuja maneno ya milisha kama sijaenda mbali. Kwa uchaguzi ya UDA huyu ndugu yangu na watu wake walipiga gari za Bitoka. Yeye mwenyewe alishika rungu kutaka kumpiga Bitoka. Hii ni maneno ulipeleka kwa polisi? Maneno ya ukweli iko polisi imeandikwa. Statement ulipeleka? Kabisa imepelekwa na ni kitu inajulikana. Walipiga gari zake, alikuwa yeye mwenyewe. Kwa hivyo milisha anajua zaidi. Haya. Maneno haya inasemekana watu walienda kufanyiwa training ya fire. Na maneno ya askari wa council. Baada ya sisi kutegua ukatili ulikuwa unaendelea, wakasema turudishe makaratasi nyuma, tujaribu tusafishe maneno. Tuoneshe advertisement ile ilifanywa kwa hao watu wameajiriwa walikuwa kule wakifanyiwa training. Unaajiri mtu kwanza ndio mfanyie training ama unamtrain kwanza kisha uje umwajiri? Wenyewe huwa anasema wajinga waliisha. Wajinga wameisha kikweli. Na tuko tayari tukuje tusemezane hata kwa idara ya washikadau wa usalama. You seem to be the lone voice in the wilderness. Two of your competitors say there is nothing like. Why should we believe you this evening? Because I have facts. And I can say they picked failed politicians. We know one MCA from Tapsago who failed. He is called DK. He's part of the people who was taken to be trained. Okay, he's also not here. So yes, I have details. And he's been trained. Naweza kukuonyesha picha yake amevaa kofia akiwa na governor. Lakini kuvaa kofia haimaanishi kuwa... No, ametrainiwa lakini hakuna mahali alifanya interview. Show me where the interview was advertised. Watu waende kufanya kazi ya... Kwa mali ya umma huwezi kuchagua watu wachache. Lazima uweke advertisement public. Ili watu wajilete, wajitose, wakuje, wajiwakilishe, watafute ajira. Naomba koti moja ajibu hapo kwa sababu umetajwa. Na ninaweza kuprove hiyo moja hivi sasa akitaka. Okay, this is not a court of law or a police station. But because you've mentioned him, I think we allow him to briefly respond. Endelea tafadhali. Tulikuja hapa kuhusu sera. Pili ni vizuri kunyorosha maneno kwamba mambo ya milisha hakuna Uasin Gishu. Pili nimekubaliana na Kirwa kwamba in the past tumekuwa na shida Uasin Gishu, especially 2007, 2008. But that is bygone. What I want to know from my brother Buseke is he mentioned my name several times and nimeenda ni record statement kwamba mimi sijui mambo haya. Hata mambo ya kusema nilishika rungu, hiyo kitu haijawahi kufanyika dunia hii. Kuna ushahidi hata kama hiko ni uongo, kwa sababu sijawahi kuitwa na polisi kuambia umeshika rungu, umepiga gari ya mtu. Hiyo ni maneno poroja ya mtaani. Tunataka tuje tukikutana hivi tutafanyaje tuweke Uasin Gishu pamoja. Tuko na makabila zote, tuko na Wakikuyu, Waluya na hawa watu wote hapa. Na tunasema tunataka tukae pamoja. Hii kura inakuja, sukari inapanda na kwenda chini, lakini tutakuja kumaliza siku moja baada ya kupita, na sio mbali tarehe 9 nikikuwa gavana wa Uasin Gishu. Naam, bila shaka tukiachana na masuala hayo ya usalama na jinsi hali ilivyo miongoni mwa wagombeaji wenyewe pamoja na wafuasi wao, tuangazie sasa sekta ya afya. Na katika kaunti ya Uasin Gishu kunaonekana kwamba kuna uhaba wa madaktari pamoja na wauguzi. Nikianza na wewe Bwana Buzeki, utafanya nini kuhakikisha kwamba
wenyeji wote wa kaunti ya Uasin Gishu wanapata afya bora, utaajiri madaktari na wauguzi zaidi, na utahakikisha vipi kwamba wanalipwa kwa muda unaofaa ili kusishuhudiwe visa vya wahudumu hawa wa afya kwenda kwenye mgomo? Asante sana. Na nataka nirudishie, unikubali nikurudishie nyuma kidogo. Kwa swala hilo ya usalama. 2017 magari yangu yalipigwa mawe na niliponea chupu chupu. Na hakuna makosa nilikuwa nimefanya, nilikuja kuomba kura. Nina kijana alipigwa mpaka akalazwa Nairobi Hospital karibu miezi miwili. Jicho lake nusu likaharibika. Kwa hivyo maneno la swala la ukatili na mambo wanapanga ya kuumiza wengine nitazungumza leo, nitasema kesho na sitaogopa. Hiyo nataka nihakikishie Wakenya wote na watu wa Uasin Gishu. Kwa sababu unasema hivi, ungependa polisi wafanye nini? What is your message to the authorities to make sure all Uasin Gishu residents are safe with about 35 days or so to the election? Mimi nimechukua jukumu wenyewe kuweka private investigators. Nimewajaza kila mahali. Na ndio mimi nitahakikisha ya kwamba nitalete usalama kupitia njia yangu. Kwa hivyo ninapatiana, nikipata watu wanapanga maovu, mikutano zinafanyika Kitale, zinafanyika wapi, ninapeana ujumbe, inaenda haraka upesi. Hauamini polisi wanaweza fanya hiyo kazi yote? Polisi wanahitaji msaada. Polisi hawawezi peke yao. Wanahitaji pia raia waweze kupatiana habari ili tuhakikishe ya kwamba tumeweza kusaidia wengi wanyonge ambaye wanaweza kulagaiwa na kudhulumiwa na wachache ambaye wanafikiria uchaguzi itapatikana kwa kushurutisha usalama ili watu waogope kupiga kura. Okay. Kwa ufupi jibu ile swali la afya. Kwa swala la afya kwanza wacha niseme Wahiga, the problem of healthcare in Uasin Gishu is unbelievable. The private hospitals have taken hostage of the people, citizens of Uasin Gishu. The costs of private healthcare are prohibitive. And one of the biggest challenges that we have in this country, Kenya, is that private hospitals are allowed to confiscate title deeds belonging to sick people. So this has spiraled the problem out of control, and this is something that needs to be addressed. And as the governor, I'm going to work with the members of parliament from Uasin Gishu who will be elected to go and legislate in parliament so that we stop hospitals from being allowed to take title deeds as collateral for sick people. Okay. Because then they are overcharging people and they know that they have a safety net because they've already confiscated people's titles. On the issue of health workers and nurses in particular, we have a lot of KMTC institutions within Uasin Gishu. Some are completed, some are not completed. And we would want to try and train as many health workers as possible. And I would want to put them under contracts. Briefly? Yeah, I would want to put them under contracts. Mm-hmm. I would not want all the healthcare staff to be unionizable and to be members of, or rather to be permanent and pensionable. Okay. I want to have others who are on contract so that I can leverage on performance, and I can also leverage on ensuring that in cases we have a disagreement, which I hope we will not, but it happens that you disagree with the health workers, we don't want the residents of Uasin Gishu to suffer because the entire healthcare system has been paralyzed. So okay. I'm going to put a lot of work. At least 40% of the workers will be under contractual obligations. And we'll come just the way the governor will be under contract for 5 years. We'll come back to you to expound. I know we are due for a break, but I feel it's only fair Bwana Kirwa says something on healthcare and any final response on the matter of insecurity or security, which has become a hot potato. For a moment, I was scared that my brother is putting up private security. And I thought then he should be a militia himself. But I know he's a peaceful man. So issue of health is a big problem. Nimetembea Uasin Gishu na nimesema mahospitali yalijengwa na haikuwekwa madawa. What my brother was talking about, elephant projects Uasin Gishu. Governor wa Uasin Gishu kama kuna sehemu anahitajika kujibu maswali ni maneno ya health services ambaye alijenga mahospitali, akaacha mahospitali nusu, akisema yamekamilika. It's wrong. It's morally wrong. That's why I was saying, see manifesto tu. Mtu akuwe na manifesto. But what is the desire? Ako na nia gani? Ukienda Moibeni, hospitali ambayo ilianzishwa 3 years ago, bado iko hivyo. My strategy will be to review those hospitals, those health facilities, kuangalia kwamba kama kuna zenye zinaweza kukamilishwa sikamilishwe,
Kama kuna mtu amechukua hela, arudishe hela. Kero akiingia, hela zitarudishwa. Kwa sababu ni mali ya umma. It's got to be returned so that hospitals are completed. Maneno ya madawa ambayo ni shida kubwa. Najua katika serikali kuu wamekuwa wakiagiza madawa kupitia KEMSA. KEMSA unajua imekuwa na shida zake. Mimi kama governor wa Uasin Gishu, we will deal with private suppliers even outside the country who are credible through Poisons Board and can supply drugs at reasonable price. Alafu najua kwamba tuko na health services tutapatia watu wetu. NHIF services waweze kusaidiwa, waweze kuwa na some of those things covered. Okay. And with Baba Care, we are sure this will be done. Asante sana. Naona hapo Mashirima tuchukue the next mapumziko. Asante sana. Let's take a break here on Citizen Debate. When we come back, Koti Moja will hear straight from you on your healthcare agenda and so much more. What a debate we are having here today. We'll also take your feedback on the other side of this break. You're watching Citizen TV, Citizen Debate 2022. The second edition, Matters Uasin Gishu County. We'll be right back with so much more.